COL Financial BDO Online. How to enroll and how to fund your COL Financial account using BDO Online Banking. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, bala kong mag-deposit ng pera sa COL Financial account ko. And ang gagamitin ko this time is yung BDO online account ko. So dito mag-login ako gamit yung user ID at password ko sa BDO. And by the way, kung wala ka pang online account with BDO, meron kaming ginawang video on how to register or how to enroll to BDO Online Banking. Madali lang siyang gawin. You may click this video na nasa taas dito sa link para ma-check mo yung tutorial video about BDO Online Banking enrollment. So log in here. And by the way, nandito ako sa website nila which is online.bdo.com.ph. So lagay ko na dito yung user ID ko and password. And I'll click login. And then hintayin ko lang yung code na ma-receive ko sa phone. And tap proceed. So ito na yung account ko sa BDO Online Banking. And para makapag-deposit sa COL Financial, kailangan muna nating i-enroll yung COL Financial account dito sa BDO. And then after natin makapag-enroll, which is once lang natin gagawin, every time na gusto nating mag-deposit ng pera sa COL Financial gamit yung BDO, magbabayad na lang tayo or magpipay na lang tayo monthly gamit yung COL Financial na biller. So let's proceed and i-enroll na natin yung COL Financial dito sa BDO. So para ma-enroll siya, tap ko tong enrollment or click ko tong enrollment and then choose ko tong company biller and click enroll. So for company or biller name, click ko to and hanapin ko yung COL Financial. Ito siya. And then for subscriber number, ang ilalagay natin dito is yung 8-digit code or 8-digit account number natin sa COL Financial. Makikita mo to sa COL Financial account mo and also ito yung ginagamit mo pag mag-login ka sa COL Financial account mo. And then ilagay ko dito yung name ko since sa akin nakapangalan yung COL Financial account. And then for preferred nickname, any nickname will do as long as pag nakita mo agad tong nickname na to, it will remind you na yun yung COL Financial account mo. So sa akin, nalagay ko na lang dito is COL PIN. Oops, mali. Ito siya. PIN. And then, so I'll leave it as it is for channel for enrollment online banking. And then tap ko na tong submit na button. And are you sure you want to add this record? Yes, I'm sure. So I'll tap OK. So tap ko to. And meron dito confirmation na na-add na raw yung company biller na COL Financial. So tapos na tayong mag-enroll. So next time, kung gusto natin mag-deposit sa BDO, sa COL Financial gamit yung BDO Online Banking, pupunta na lang tayo dito sa part na to. Sa pay bills, and then bills payment, and then pay bills. And then for pay from, by default, andito na yung account ko sa BDO. For pay this company biller, andito na agad yung COL Financial Group. So kung hindi ko siya in-enroll, hindi ito magpapakita dito sa list of enrolled billers ko. So kailangan talaga munang i-enroll bago ka magbayad moving forward or mag-deposit ng funds sa COL Financial. So I'll click this. And then for the amount, lagay ko dito is 2,000 pesos. And then for remarks, any remarks will do naman. So COL 2K, okay na siya. And then tap ko na tong submit or click ko na tong submit na button. And dito kailangan natin i-confirm lahat ng details. So tama ba yung subscriber number, yung subscriber name, and also the amount. So na-double check ko na and tama naman lahat. I-click ko tong continue. And enter ko dito yung code na na-receive ko sa phone. And I'll click submit. And you have successfully paid your bill. So meron ditong reference number. So dito, mahalaga na i-take note nyo yung or kunan nyo ng screenshot yung transaction na ginagawa nyo online. Just in case magkaroon ng issue like nabawasan yung pera ninyo pero hindi nag-reflect yung payment dun sa kabilang account
or dun sa pinagbabayaran ninyo, at least pwede kayong mag-report sa BDO, and most likely they will ask for this screenshot, this details kung saan ba kayo nag-transfer, kung ano yung reference number. So sa akin, I'll take a screenshot of this. And also, pwede nyo rin yung i-print. So, dito siya. Pwede ko na itong i-click. So, balik tayo. And once ma-save nyo na, dito sa My Accounts, i-double check ko lang. Kanina 4,000 to, ngayon nabawasan na to ng 2,000 kasi nagbayad nga tayo or nag-deposit tayo ng pera sa COL Financial account natin. And then, i-double check ko na lang kung mag-reflect ba yung pera agad sa COL Financial account ko. Again, 5,000 to. Let's see kung mag-reflect agad siya within the day. Or kung hindi man within the day, tingnan natin kung gaano katagal siya mag-reflect. And also, kung may na-encounter kayong issue sa BDO Online Banking, like hindi nag-push through yung payment ng successful, or kung may other issue pa kayo, meron kami ginawang video on how to report issues to BDO. You may click this link. Pinakita namin dito yung iba't ibang paraan para ma-access or makapag-reach out kayo sa BDO support kung may questions man kayo or issues sa BDO. And within the day lang, na-confirm ko na nakuha na nga or na-transfer na nga ng maayos yung pera sa COL Financial account. So, hindi siya nag-take ng more than 24 hours. Instead, few hours lang nag-appear na yung perang nilipat ko from BDO to COL Financial. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos sa tingin namin pwede pa makatulong sa inyo. Please check this. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!